Okay, now let us start our topic. Uh, some of the question based on a SE model of a 2 mark from the chapter sequence and series of a optional mathematics. Okay, from the optional mathematics question. Here we have the question: find the 15th term of the sequence 3, 6, 9, 12 dot dot dot. The given sequence is like this, and we have to find the 15th term. Okay, we have to find the 15th term. That means T15 equal to what? T15 equal to what? हामीलाई यहाँ दिएको सिक्वेन्स छ 3, 6, 9, 12 अनि हामीलाई निकाल्नु पर्ने T15 रहेछ 15औं टर्म कति होला भनेर हेरौँ ए भनेपछि फर्स्ट टर्म T1 भनेपछि 3 अब कमन डिफरेन्स सिडी जसलाई भन्छ हामी कमन डिफरेन्सलाई हामी सर्ट फर्ममा डी पनि लेख्छौँ कमन डिफरेन्सलाई डी भनेपछि कति आयो T2 - T1 त T2 - T1 भनेपछि 6 - 3 अब हामीलाई थाहा छ Tn इक्वल टु a प्लस n माइनस 1 इन्टु डी त T15 n को ठाउँमा 15 निकाल्नु पर्ने a भनेको कति रहेछ अहिले 3 प्लस n भनेको 15 15 माइनस 1 14 आ d भन्ने चीज कति रहेछ 3 ओके त 3 प्लस 4 3 जा 12 को 2 carry 1 3 1 4 42 that means 43 understood therefore T15 equal to 43 now how many term are there in the series अब next question मा के छ यो series मा कतिवटा टर्म छ त how many term are there in the series भनेपछि n को भ्यालु निकाल्ने के को भ्यालु n को भ्यालु number of term n means what okay there is also first term that means 5 common difference T2 minus T1 9 minus 5 equal to 4 last term this one is the last term as here we are given the last term Tn equal to 77 we know Tn equal to a plus n minus 1 into d Tn means 77 a means 5 plus n means n and d means 4 or 77 now if you move 5 this side it became 72 n minus 1 into 4 therefore n minus 1 equal to kati 72 by 4 n minus 1 equal to now 72 divided by 4 so 4 1 ja 4 3 4 8 ja 32 n is equal to 18 plus 1 that is equal to 19 therefore total term equal to 19 okay next question if the nth term of the series 80 70 60 plus dot 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 is 0 find n we have nth term of this series 80 70 60 plus dot 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 is 0 that here Tn equal to 0 first term a is equal to 80 therefore difference is equal to T2 minus T1 so 70 minus 80 equal to minus 10 now Tn is equal to a plus n minus 1 into d the Tn means that means a means 80
plus n minus 1 into d. D means minus 10 equal to 0, or n minus 1 into minus 10 equal to, now moving 80 this side, minus 80, or n minus 1 equal to, now that equal to 8, or n is equal to 8 plus 1 equal to 9. Therefore total term equal to 9. Question number 4. If 6, P, Q, 18 are in arithmetic sequence, find P and Q. अब यो गिभन सिक्वेन्स केमा रहेछ, अर्थमेटिक सिक्वेन्समा रहेछ भनेपछि पी र क्यू को भ्यालु निकाल्नु पर्यो, पी एन्ड क्यू को भ्यालु निकाल्नु पर्यो। हेरौँ त यहाँ कतिवटा टर्म छ, 1 2 3 4 वटा, n इक्वल टू 4, tn इक्वल टू लास्ट टर्म कति छ 18, जसलाई हामी a प्लस n माइनस 1 इन्टु d पनि लेख्न पायो, और a भनेपछि कति 6 प्लस n कतिवटा 4, 4 माइनस 1 इन्टु d इक्वल टू 18 लेख्न पाइन्छ। यहाँ a भनेको 6, n भनेको 4, d भनेको थाहा छैन, र यो 18 को 18, और 6 प्लस 3d इक्वल टू 18, और 3d इक्वल टू 12, d equal to 12 by 3 that equal to 4. We have to find the value of p and q. P means second term means a plus d, a means 6 and d means 4. p भनेको सेकेन्ड टर्म रहेछ, सेकेन्ड टर्म भनेको a plus d, a भनेको 6 रहेछ, d भनेको 4 निकाल्यो हामीले, भनेपछि कति आयो 10। q भनेको t3 भनेको a plus 2d, a means 6, 2 into 4 that means 6 plus 8 14। Now another question, find the sum of the first 11 term of the arithmetic progression 2 6 10. We have given sequence 2 6 10 dot dot dot। तो a भनेपछि फर्स्ट टर्म भनेको t2, डिफरेन्स भनेपछि t2 माइनस t1, that means 6 minus 2 is equal to 4। We have to find the sum of the first 11 term. So we know Sn is equal to n by 2, 2a plus n minus 1 into d। We have to find the S11, that means sum of our first 11 term, the S11, 11 by 2, 2 into a भन्ने चीज कति रहेछ 2 प्लस n भनेपछि 11, 11 minus 1 into d, d भनेपछि 4, 11 by 2, 4 plus 1 10, 10 into 4, 11 by 2, 4 10 4 the 40, 44 equal to 2 ले डिवाइडेड गर्यो भने कति 1 2 2 22, 11 into 22। ओके, कति आयो 2 4 2। Therefore S11 is equal to 2 4 2। If x plus 4, x minus 2 and x minus 6 are in a geometric sequence, find the value of x. The given sequence are x plus 4, x minus 2, x minus 6 are in a geometric sequence। यो गिवन सिक्वेन्स केमा रहेछ जियोमेट्रिक सिक्वेन्समा रहेछ भने हामीले के निकाल्नु पर्यो x को भ्यालु निकाल्नु पर्यो, के को भ्यालु x को भ्यालु। हामीलाई थाहा छ, के थाहा छ भनेपछि यो फर्स्ट टर्म भयो, यो सेकेन्ड टर्म, यो थर्ड टर्म। हामीलाई के थाहा छ भने t2 is equal to root under t1 into t3 हुन्छ। ओके, अथवा t2 by t1 equal to t3 by t2 पनि गर्न पाउँछौ।
तो यहाँ t2 इक्वल टू हेरौँ त t2 भनेपछि कति x माइनस 2 इक्वल टू रुट अन्डर अथवा t2 स्क्वायर इक्वल टू यति पनि लेख्न पाइन्छ। यसको स्क्वायर इक्वल टू यति x प्लस 4 इंटू x माइनस 6 और x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 a माइनस b को होल स्क्वायर फिर यहाँ मल्टीप्लाई x माइनस 6 प्लस 4 x माइनस 6 कति हुने भयो त x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4x माइनस 24 x स्क्वायर कैंसिल माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू माइनस 6 प्लस 4x माइनस 2x माइनस 24 ओके minus 4x now transforming this plus 2x is equal to minus 24 minus 4 so minus 4x minus 2x minus 28 x is equal to 14 find the value of x therefore x is equal to 14 okay